ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. I am very happy to participate through this clipping in the Veerashaiva Samaj of North America's convention being held in Toronto. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾಡಿನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವುಗಳೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಂತಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೋದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸೊವೆನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ an young lady had written, and it was her speech I suppose, and she had written a very interesting question: is religion all about girls? And she had raised yet another question, stating that the saints who lived in the 12th century must have lived in the caves, and these people have conveyed certain principles, and she had very clearly questioned whether they are applicable to the 21st century for the youngsters who are living in the United States of America. That being the question, we have been thinking on this point since the last couple of years as to how do we present Basaveshwara or the contemporary Shivasharanas to the entire world. The simple way which we found out was, as we attempted analyzing all the vachanas in our institution named as Basava Samiti, which was founded by my late father Dr. B.D. Jati, who was Vice President of India as well as the acting President of India. He established this institution basically to develop the consciousness of Basava's philosophy not only in Karnataka but in the entire country as well as in the other parts of the world. In this background, when we have been thinking on the subject of how do we evolve ourselves to present these tenets that have been communicated by the Shivasharanas of the 12th century, we were thinking as how the modern world looks at the entire philosophy, or the normal human being considers the mind, body and the spirit as 3 units of human development. But the world, wherever we are able to observe, we are developing in the faculty of mind substantially, and we are able to reach the moon too. And regarding the body, there is no question, the things have changed. Even the average life of a person has increased substantially, almost by over 20 years now. Now the question is, where is the subject of spirit? And we feel in Basava Samiti that Shivasharanas of the 12th century concentrated on the aspect of spirit substantially. When I say that, the Basava philosophy evolves or revolves around Guru, Linga and Jangama. These are the words on which the entire philosophy goes around. Guru being the mind, Linga being the mind, Guru being the mind, Linga being the body, and the spirit being Jangama. And all of us are able to have a conscious feeling about the Guru and the Linga, but the question is Jangama. And most interestingly and incidentally, the convention has got a theme called as Sthavara Kalivuntu Jangama Kalivilla. Why I said it is interesting is, recently on the 25th of April, we had the 4th International Basava Conference in Sydney, and the theme was the same
line termed Sthavara Kalimuntu Jangama Kalivita. The same subject is also part of the Toronto Convention also. What does this mean? Sthavara Kalivuntu. We have to really analyze these 23,000 vachanas that have been written and left to us as a legacy. When we get into the subject of Sthavara Kalivuntu Jangama Kalivilla. What is this Sthavara? Sthavara is Guru and Linga, that is the mind and the body. The moment we die, the mind as well as the body are, in terms of the Shiva Sharanas, the Guru and the Linga just gets out of the universe. Whereas the spirit which they are talking about is termed as Jangama, which Basaveshwara says it is infinite. Sthavara Kalivuntu, the body may disappear and we die, and the Jangama, which is a spirit, is indestructible or it is infinite. And I am very happy that our good friend Ramzan Dargah is presenting a paper in the convention on the same subject. Now, what I, as Basava Samitiya ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಸವ ಪಥ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜರ್ನಲ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರಣರು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದು ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ. Here the great Mahatma Basaveshwara compares the entire body to a temple, and he says the legs are the pillars, the body the temple, and our head itself is the pinnacle of the temple, and God within. And the God within which he talks about is the Jangama that we are talking about. The temple ಇವತ್ತಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, he says the spirit within us itself is the divinity, and human being becoming divine by himself or ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಆಗುವಿಕೆಯೇ ಶರಣರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನೂ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ದ 2,500 ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಹೀಗೆ ಪರದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯೊಡನೆ ತಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೊರತಾಗಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ let us look at them from the spiritual angle, and I think the youngsters who have raised the questions whether these tenets or the tattvagal ಏನಿವೆ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು whether they are applicable to the present world can be comfortably answered if you can put these things in a spiritual format instead of a religious format. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿ.